Приветствую вас, друзья! Сейчас я бы хотел сыграть показательный матч без прямой трансляции. Просто, скажем так, для YouTube видео записать. Играть я буду не с кем-нибудь, а с Семеном Жейда. Он является достаточно долго уже администратором наших партнеров. Паблика NBA 2K. Ссылочку вы видите в правом верхнем углу. Семен очень хорошо играет. Очень хорошо и очень давно. Мне будет очень сложно, ну, скажем так, выиграть его, но, тем не менее... Так, сейчас я попробую. По дефолту. 5 минут. Мне будет очень сложно его выиграть, но, тем не менее, я попробую противопоставить ему все, что могу, скажем так. Ну и для того, чтобы сыграть с ним максимально достойно, так я же играю дома, да? Для того, чтобы как-то более-менее достойно с ним сыграть, буду стараться играть максимально сейфово. Лишь в редких случаях кидать там трешки. Но учитывая, что он очень хорошо играет в защите, очень часто использует Intense D и умеет, в отличие от многих, и в том числе меня, держать самостоятельно, а не передавать эту функцию искусственному интеллекту, тут реально могут возникнуть большие проблемы. Может быть, я вот такую надену форму, так будет понятнее. Так. Стартовый состав вам, в принципе, известны. Надеюсь, матч будет интересным, для того, чтобы можно было выложить его в YouTube, соответственно. Так, поехали. Offensive. Welcome, folks. Thanks for tuning in to 2K Sports for the latest presentation of our NBA basketball. Along with Steve Kerr, Clark Kellogg, and our sideline reporter Doris Burke, this is Kevin Harlan. Eastern Conference battles always... На самом деле... Что там происходит? На самом деле этот матч, он весьма спонтанно родился. Просто у нас с Семеном, скажем так, по времени мы очень редко можем пересечься. Уже, наверное, год не могли согласовать время, когда же мы наконец-то будем играть вместе. И вот, наконец-то, пришла пора. What a beautiful pass to set that one up. The pass might have been pretty, but the finish, I thought, Clark, angry. That's a heck of a combination. Pretty pass and an angry punch. Ух ты, какой хороший бросок. Может, он не успеет опомниться после этого броска? Well, the Wizards signed John Wall to that max contract extension last season, and he rewarded them. Made his first All-Star game appearance and led the team back to the playoffs for the first time in 6 seasons. Как он это умудрился сделать? Ну, скажем так, я видел, что он подставляется, но вроде бы там было мало времени, чтобы судьи могли зафиксировать фол нападения. По-моему, он не успел зафиксироваться. Outside Wall. The good-looking shot from the wing. Да. Трудно стало. Давайте мы так вот сделаем. Немножко хочу поприжать его.
timeout is called. First of the game for the Cavaliers. And Steve, defenders can't just go under on screens any longer defending John Wall. Yeah, that outside shot keeps defenders honest, and it opens up driving angles and passing lanes for John Wall. He's one of the most explosive. Постараемся прижать прежде всего шутеров, чтобы ему было не так уж легко кидать мячи. Пирса, безусловно, прижать, то есть всех по максимуму. Ну тут, в принципе, не так уж и важно больших парней. Давайте, самое главное, крупных, то есть средних и мелких парней прижмем, потому что, судя по всему, у него все хорошо с бросками, с джампшотами. Washington on D. Irving attacking. And foul called as he misses. He'll go to the line and shoot two. It's on Nene. Well, last season viewed as a bit of a hiccup in Kyrie Irving's rise to greatness. His shooting percentages fell. Все по привычке голова поворачивается к монитору, чтобы прочитать потенциальные сообщения. Но сейчас никто не пишет, потому что тут нет никакой прямой трансляции. And so Irving nails both of them. And for Irving, some have said he over dribbles and tries to freelance too much offensively. They'd like to see him become more pass oriented. Some of that really a function of personnel, but I think he can and will improve as a passer. Now here's Beal. Gord's out inside. Горд классно тоже прошел. Но на самом деле бросок был далеко не такой легкий, как он мог бы показаться. You talk about areas for Irving to improve, Clark. Defense certainly part of it. Yeah, and with LeBron back, I think every player will be held Ух to a ты! higher standard. А там бросок-то был не очень хороший. Kyrie, a player with a lot of responsibility offensively, but to be great, you got to do it at both ends. Shot's good. Well, they just gave him 2 points. Defensively, you're going to have to tighten things up here. Мне почему-то не показывает отчет о броске, надо будет настроить это сейчас прямо. Pierce attacking. Ничего в этом хорошего-то нет ведь? Feeds it to Gordon. Pierce kicks to Nene. 6 to shoot. 6 to shoot, отлично. Outside for Beal. Не попадет. Can't get it to go. So Cleveland will take it the other way. Так, давайте-ка я знаете, что сделаю. Мне нужно, чтобы он однозначно показывал отчет о бросках. А он пока что этого не делает. Но, к сожалению, опять в игре этого сделать нельзя. Можно только до игры. Ой-ой-ой, обман. Я, блин, он мог бы сейчас на Горта-то отдать пас и 100% забить. He certainly didn't take advantage of the poor defense, but they can't count on him to continue missing. No, that's for sure, because this guy's too good of a shooter to miss that look consistently. The Wizards making the playoffs Не, last season да for как the же first так-то? time in the Не-не. last 6 years. Там через двоих. Одного он, правда, обманул, но второй-то хорошо защищался. Well, their depth and history of injuries have to be a concern, Kevin. I mean, in the East, Есть they're a трешечка. playoff team, but a contender for the Теперь уже title. Семен берет тайм-аут. Жареным запахло. So timeout called here. The Так, first давайте for посмотрим, Washington. кого можно поменять. Можно, в принципе, Варежао LeBron поменять. said last season that he just couldn't see leaving the Heat. But I guess he Томпсон, came around. The в принципе, championship неплох, foundation да. in Miami, but some cracks started to show. Тем более, Now he's что back in Кевин the Лов league. в очень хорошей форме все еще, не устал.
Очень хорошо, что points of unphases остались. Так, давайте посмотрим, может быть, кто-то там зашел на площадку, чтобы попрессовать. Но вот Нене можно на самом деле. Потому что последний раз как-то он уж очень легко забил свой мяч. Так тяжело комментировать и делать какие-то установки. При этом орет музыка, которая может потенциально заблокировать видео на YouTube, если я захочу его выложить. Thompson's checked in. Then for the Wizards, Seraphin comes in for Gortat. And it's Webster in for Beal. And for LeBron Clark, you think from a competitive standpoint, it might have made sense for him to leave Miami? I don't know if it was driven by competitive reasons. Quite honestly, I mean, with the new luxury tax, it had gotten harder for the Heat to add talent to that superstar core. And on the Cavs side, LeBron can command the max and play with some younger up-and-coming players who are a relative bargain on their rookie contracts. Ну, хотя бы так. I think it really was about this, the pull of Northeastern Ohio being stronger than any other. Этим парням большим тяжело ему будет забивать. You know, there were a lot of people, me included, thinking that Cleveland would take a step forward and be a team that could make moves in the East and perhaps get to the playoffs, but injuries and inner turmoil really kept that team from being playoff caliber. Thompson. Some nice passing by Cleveland here. And that one's good. I'll tell you what, the defenders didn't even get a sniff of him on that move to the hoop. Wall dishes to Pierce. Это вот, конечно, отображение, долгое отображение качества броска на игроке, насколько был ровный тайминг, оно мешает, постоянно отвлекает меня. Не повезло. Хотя вроде бросок-то был нормальный абсолютно. Well, there would be a lot of shocked analysts if they didn't finish near the top of the East this season. All it takes is one good summer, and your team can jump to the top of the East. Webster can't get the bucket. Irving with the ball. Wall with the steal. Вынужденный тайм-аут. Plantronics прислали гарнитуру для теста. Возможно, качество звука моих последующих видео будет лучше. Здесь в ближайшее время сделаю распечаточку, обзорчик и будем тестировать. Welcome back, folks. Thank you for tuning in to the NBA on 2K Sports as we get set to get going once again. Hey, during the break, players getting a chance to refuel and hydrate with some Gatorade as there is more basketball in store. And from what we've seen from the Cavaliers, what do you guys see? And that first quarter was all about pace, guys, because this club really got out into transition, and that's how they built this lead. They like to play fast, and they're doing a nice job filling the lane. So this is how the floor looks for the Wizards starting the second.
Удивительно, что предыдущий бросок не попал. Но second chance, что называется, рулит. Yeah, you know, but I think I like his edge and his chip, but I think sometimes his emotions get the best of him. When he gets frustrated, we've seen it affect his play and his demeanor on the court. Hopefully that's just с подборами мне везет сегодня. То есть тут нельзя сказать, что это какой-то был скилл, там еще что-то. Вот такое же бывает наоборот. Я очень бывает часто жалуюсь, когда реально несколько раз подряд просто не везет с подборами на своем кольце. Сейчас мне очень даже везет. Я имею в виду на подборах. То есть second chance, так называемый второй шанс броска, он очень высок был. И это очень хорошо. Так, ну с обсишем не будем никакие делать. Ну, знаете, что посмотреть? Может быть, можно вот тут вот камеру сделать повторы какие-то. Я не знаю, почему повторов-то нет. Да. Вроде играешь с другом, а такое ощущение, что ты играешь просто quick матч. Могли бы добавить для игры с друзьями побольше всяких вариантов настроек. Там повторы можно включать и так далее. Пока что этого нет. He's right in that discussion. He's arguably already in the top 10. Actually, in my opinion, he is in the top 10. Это очень странно. Clearly, right now, if he stopped playing, Карри Орвин свалил. Но это-то забьет. Это Волс все-таки. Generation kind of player, but so too were others. Oscar, Wilt, Elgin, and guys of that ilk. But I think it will be a long time before we see anybody quite like him in size, strength, speed, and skill. Well put. And let's catch up with our sideline reporter, Doris Burke. Doris, over to you. Yes, Kevin, Cavaliers head coach David Blatt, unknown here in the United States, but he spent the last 2 decades establishing himself as the premier coach in Europe. Last season, he led Maccabi Tel Aviv to an upset EuroLeague title. Про Блата говорят там. GM described the team as, quote, outgunned at every position except coach. Kevin, it's been his dream to coach in the NBA. And he consider him a genius level coach. Oh. We'll see how he does. You know, I'm thinking about if we should actually be more in on LeBron. Тут что-то какая-то вообще идет пока что разгром. Я не могу понять, почему. Я не должен так выигрывать. А вот сейчас ему повезло. Обратите внимание на second chance shot. Looking for Waiters and gets it there. Down low. Jacks up a 3. And again it's LeBron with the 3. LeBron's got 14 points for the game. And fans and media have grown somewhat inured to LeBron's amazing play. Look that one up, folks. Вот это, зачем он не кинул-то, почему? Это же был, блин, почти гарантированный попадание, гарантированное. Вау. It's just a matter of really being able to recognize how he fits into the NBA's history book. Well, an 8-rebound advantage like the one they have now is always going to swing the score hard in that team's direction. And that's certainly been the case today. Their rebounding has made a huge difference. Есть определенные в игре проблемы, они уже видны. Они заключаются в том, что игроки не устают. Скорее всего, это со следующими патчами поправят. Иногда было наоборот. Например, в 2010, по-моему, году или в каком-то, или в 2012, я уж точно не помню, наоборот, игроки слишком быстро выдыхались. Они только выходили на площадку, уже все. Сейчас обратная ситуация. Ну, на это пускай кидает, не жалко. And look at how the offensive approach has been going here so far for Cleveland. It looks like they're ready to run, fellas. I mean, they haven't hesitated at all to get out on the break so far. And another thing they've been doing right is converting a lot of second chance opportunities. I love the hustle and the effort. Kevin Sheriff, and he's checked in for Gortat. Oh, man, they are putting the hammer down right now. Defensively and offensively. It has all been working for him today. О-хо-хо! Как Вол хорошо прошел краску.
Потрясающе просто. Wall's got 6 points. Very well done. He is a confident, dynamic scorer. Some rugged defense. Я поторопился, надо было немножко. И тут, ага, и ответная поторопка. Throws it up high. Oh, and they get in the way of the alley-oop. Not to me. Обмен Good play любезностями, что называется. Unloads. That's good from Paul Pierce. Pierce on the assist from Тебя Pierce. ж держали, друг, ты что так кидаешь? And it's 9 points for Paul Pierce. Here's James. Эх, So the whistle Джеймс, blows мог on бы the такой shot and энд-1 2 free throws получиться. for the contact right there. Красава был бы. After a 5-year absence from the playoffs, the Wizards were able to get back into the postseason last year. Big step for the franchise. The free throw drops for James. And the Wizards certainly turned some heads in their postseason run. A team considered to be an afterthought in the playoffs, but they did as well as any could have hoped for in terms of getting to the second round and pushing the Pacers. Пока что не стоит расслабляться, игра далеко не выиграна, потому что это все-таки баскетбол, а не футбол. И здесь тот, кто забивает в начале, далеко не выигрывает матч. Wall against Irving. Gortat misses. Well, with the Wizards, a good postseason run, taking care of business, beating Chicago in the first round. And then Clark put a scare into the Pacers in the second. Exactly, Kevin. There was a rumor that some teams were trying to make it where they would face the Wizards in the playoffs, thinking they were weak and an easy opponent. Not sure if those rumors are true, and the Wizards certainly showed they're very formidable and will be good going forward. Травелин, пробежка. Wizards trailed Видимо, я by что-то не 19. понял, ладно. Скорее всего, это я не понял And что-то. Wall. Here we go now. Мне показалось, что взял другой игрок мяч, To Beal. прихватил, не тот, который пас отдавал. Может, хотя, может, там в чем-то другом And проблема. lots of contact there. Missing the shot. He'll shoot two. The Wizards shooting their 7th and 8th free throw attempts for the Так game что, right следующая now. атака будет, я так понимаю, He's off последняя. on the first. He doesn't get the second one. Here is Verija. 19-point lead, which is the largest margin in the game. A rare miss Такой for бросок him. хороший. Там буквально, ну, чуточку вообще, просто чуточку. В тайминг не попал. Well, I think the defense got lucky right Такой there. фейл. He's going to make a lot more of those than he misses when he's got that much room. And through one hand. Ну, давайте посмотрим halftime report. Надеюсь, не будет Семен пропускать его. А репорта не будет, похоже, да? Понятно, будет танцулечки. What a game for LeBron. He's got 21 points, and he sprayed home 3 3-pointers as well. Yeah, productive day for him from long range. Irving and Waiters, the guards. The two stars, LeBron and Love, at the 3 and the 4. And it's Verija in at the pivot spot, manning the Ну middle. уж Кевином So that's who's on the floor было for не the кинуть. Cavaliers. Ой-ой-ой, почему у меня сам автоматически сменился персонаж-то? Well, few would have Какой-то predicted баг back when был. Kevin Love was drafted 5th out of UCLA in 2008 that he'd become the Игрок superstar автоматически player we как see будто бы today. поменялся, как в He футболе, has знаете, transformed в his FIFA, body and если не expanded настроить his game специально. year after year. That is good. The Cavaliers leading by 18. No one near James as he lets it go. Another 3 for Cleveland. How many times have we seen a possession like that from them today, ending with a basket coming off a pretty pass? Well, if you just looked at assists as the measuring stick, they've been by far the better team. Let's check out Слушайте, это what неплохо. Doris Burke has Это for очень us. неплохо. Yes, Kevin, Почувствовал LeBron James joining a younger бросок. team with the Cleveland Cavaliers. He said, "We're not ready right now. It will be a long process. My goal is still to win as many titles as possible, but what's most important for me is bringing one trophy back to Northeast Ohio. Our city hasn't had that feeling in a long, long time." Kevin, what a worthy goal. Cleveland's last pro championship back in 1964. Doris, thanks. Опять second chance, так называемый. То есть на подборе мне везло больше. Finally they hit one. Тут только везение. Скиллом это не назовешь. 4 points in the quarter. То же самое бывает наоборот. Time called here. The Wizards decide to talk it over.
Это, кстати, недостаток баскетбола. Уже который год, когда в реальной жизни второй шанс в НБА, я имею в виду, да, предоставляется крайне редко. То есть обычно все это отрабатывается на все 100. А он очень неплох вот в индивидуальной игре. Items getting leaked to the media and causing things to get stirred up. It's very hard when those distractions are circulating for you to be effective. He shot the ball exceptionally well as they've built this lead for themselves here. Here's Beal. Laid in with a nice touch off the glass. Beal's got 8 points. And still perfect here in the second half. 4 for 4 from the field. And with Cleveland, it was just a train of events that led to the bad environment between players getting into it with each other and saying they wanted out of Cleveland. Some players saying it was about their brand and nothing else. They did everything they could do to get things in order this summer and did a pretty good job at it. On better footing now for sure. And Steve, not only is their lead big, but their advantage on the boards is huge too. Да, тут в этом году, конечно, навешивать нужно гораздо грамотнее. Так уже не прокатит, как раньше. Компьютер сам там подтягивает и так далее. Нет, уже такого нет, все. Проехали. Очень неплохо освободился. And for the Cavs, they needed to have a big change in culture, and they seemingly did that with bringing LeBron back into the fold and hiring Black. Очень хорошо. Обратили внимание, как он оставляет себе дистанцию для броска, освобождает. Well, that's 3 of the last 5 makes, having been behind the 3-point line. So, got to make some adjustments defensively. Kept alive. Love the pass to Waiters. That's in there. Love with the assist. And that's 13 points. Не знаю, как-то грех не кинуть, если игрок стоит один на периметре. Ну что ж, Гортат забьет, скорее всего. Или Гортат, как угодно, ударение ставьте. Kevin Love, an incredible rebound. It seems Stevie's brought that same desire and tenacity to his overall development as a player. Yeah, his commitment to his conditioning has been big. His development with his three-point shooting, constantly working on his game, and he's become one of the big stars in this league by putting in. Очень хорошо на фолы нарывается. And you talk about that internal drive and desire for Kevin Love. You see it from his physique to his skills, and most of all, in his video game numbers, which are even more eye-popping than his real numbers. Good point, Clark. Very, very good point. Nene, he's checked in for Washington. For Martell Webster. He has really punished these defenders today. No matter who's been on him. Ну, лебрончикам просто необходимо, скажем так, постоянно обострять ситуацию. Если на это соответствующим образом не реагируют, то кидать. Если реагируют, то, соответственно, отдавать пас на игрока открытого. Леброн в этой команде, он эту функцию несет. То есть тут два варианта. Либо им забиваешь, либо он помогает тиммейтам открываться. И... James kicks to Irving. Yes, it's James picking up the assist. LeBron got his 9th assist in the game now. Мне кажется, в этом году защиту не доработали. Miller dishes to Gortat. Нападение очень классно сделали, а вот защиту не подтянули совсем. Плохо. Here's Waiters. Terrific assist, a nice finish, solid play all around. Boy, I tell you what, he's having one of those days where if he takes it, he makes it. And at the end of the third quarter, a huge lead in this one may already have been decided.
Well, the Wizards shooting reasonably well, 45%. Fourth quarter on the court for the Wizards. Garrett Temple is out there with Wall. Then it's Kevin Seraphin. Then it's Porter. Ух ты! Вол через двух, там, с двух сторон бакланили. Wall's got the first field goal of the fourth quarter here for the Wizards. Well executed possession. They controlled the shot. Nicely done. Here's LeBron. Эх, Лебрончик. Ну It's ладно. rebounded by Seraphin. Seraphin's got 3 rebounds so far in the game. А это уже, кстати, первый шаг к камбэку. Только что был. Очень неплохо. It's deflected. Love kicks to James. Now Verjao inside. Опасно. Опасно уже начинается. Сейчас надо будет брать тайм-аут, если забьет. 100%. He's guarded by Love. Temple dishes to Seraphin. He kicks it to Temple. Cavaliers with the rebound. And now the fast break. Irving with the ball. And Waiters with the stuff. Boy, the pass there floated up to the precise spot where it needed to be. And no messing around in the finish, huh? He powers it through. Sure didn't waste any time there. I'll tell you what, that is going to be an alley-oop we'll see on the highlight reel the next few days. And Wall kicks to Seraphin. Back to Wall. The dish to Seraphin. Oh! And he goes up strong with one hand and flushes it down. And that's how you exploit a gap in the D, I guess, huh? Yes, sir. No soft finish there. Major power. Wow. And he knows an opportunity for the highlight reel when he sees one. Варежао очень, конечно, хорошим центровым становится постепенно. Смотрел тут первую игру Кливленда в этом сезоне. Вы знаете, это уже совсем не тот баскетболист, который был 2 года назад. Прям совсем другой. Уже руки не такие крюки, как были раньше. Their three-point percentage has taken a big leap up since the start of the second half. They're starting to find the range. Steve, the lasers are starting to do their thing. That's going to be the ticket for them the rest of the way. Here's Wall. Good aggressive finish on the break. That's as easy a 2 points as you could ask for. Timeout called the Cavaliers. Well, a lot of players leading comes naturally, but for John Wall and the Wizards, his teammates had to goad it out of him in order for him to start. Ну, знаете, тут можно уже, в принципе, замены производить. When he did embrace that role, it did wonders for the franchise. Не уверен, что это сильно необходимо. Может быть, тайм-аутами как-то отмазаться, что называется. Yeah, I think you're right. He just didn't like some of the things he saw out there, a bit uncomfortable, and wanted to talk it over. Tristan Thompson, he's checked in for Cleveland. And a new group getting ready for the Wizards. And he gets it to go. Машина Леброн. That's now 32 points for LeBron. Собственно, Семен берет тайм-аут, и игроки более-менее уже восстановились. Видите? Тайм-аут очень спасает, если их грамотно брать, я об этом постоянно говорю. То есть, если у вас... Вы должны как минимум 3 тайм-аута взять к окончанию третьей четверти. Перед окончанием третьей четверти. Либо они сгорят. Так вы восстановите силы. Ну, естественно, если по каким-то другим причинам вы их не взяли, у вас игра шла хорошо, тем не менее. Wall. Ну, на Леброна, что я могу сказать. John Wall certainly seems to have the respect of his team, doesn't he? Yeah, he does. As a young guy who's running the point guard position, his teammates have great confidence in him as a leader. Опа, я уже думал, все, мой мяч. His growth this past season. Stolen by Waiters. James wide open. And another 3 for Cleveland. And look at how the hustle game has been going for the Cavaliers. Their activity at the defensive end, Kevin, has been really impressive, attacking and coming away with steals. The number of second chance points they've gotten is also impressive. I mean, they've kept so many possessions alive with offensive rebounds.
Back to Wall. 6 on the shot clock. Here's Beal. Oh, and that one had the right spin on it, and it is good. And we head to the final buzzer in a crushing blowout. Big-time dominance. This will go in the books as a really gaudy win for Cleveland. Agreed, Steve, and as one-sided as it gets today. You know, Clark, there were some dominant moments in about every facet of this game for that team. You're right, Kevin. It's hard to think of anything that didn't go right for them. I mean, game planning by the coaches, execution by the players. Тихо, тихо. Вот опять, смотрите, игрок переключился. Я 100% его не переключал. Какой-то баг происходит порой. Тут уже бесполезно бежать. Защиту. Все-таки это первый раз мне это не показалось. Есть какая-то вещь, которая позволяет игрокам переключаться автоматически. Не знаю, что там влияет. Опа. Вот это да. Ну, этот парень, конечно, умеет в сложных ситуациях кидать, но... Now 8 seconds separating the two clocks. 2 open that time, made it look too easy. They certainly haven't let these fans down tonight. Been a fun night to be in the building. It has been. I mean, the atmosphere has been great, and no doubt that helped with the winning effort. Here's Wall. Wall не попадает. It's rebounded by Cleveland. He operates pretty well in traffic. В общем, это Семен среагировал. Это не компьютер, скорее всего, а именно Семен. Quick hands on the steal, quick feet on the break. Costly mistake to fork that ball over and then not get back on D. So we see the Cavaliers taking the win. Давайте я у Семена спрошу, будет ли он еще одну игру играть или матч. И там уже определимся, будем ли заканчивать или нет. And that'll do it for Clark Kellogg, Steve Kerr, and Doris Burke. This is Kevin Harlan. Thanks for watching this presentation of the NBA on 2K Sports. And now we present the Jordan Player of the Game, LeBron James. Да, даже Jordan Player of the Game уже не показывает. Ладно, Семен говорит, что ему уже неудобно играть. Поэтому будем закругляться. Спасибо Семену. Давно планировали сыграть, наконец-то это свершилось. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.